Suosday. Hello guys. Suosday. Hello guys. Today I'm going to show you how to make a beef stew and also fried chicken and also the Cambodian coleslaw. ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើគុយទាវខគោហើយផងដែរខ្ញុំនឹងចៀនសាច់មាន់ហើយនឹងលាយជាមួយនឹងធ្វើជ្រក់ស្ពៃក្តោប So I'm going to show you all the ingredients, what you need. Okay, I'm gonna turn the camera around. These are all the ingredients. So you need the chunky beef, which I already sliced. This is about 5 pounds right here, and there's some the beef stew, and there's some red curry. And this is krương coco, krương curry, score, sop mon, masala sop mon, score, sugar, chicken powder, and some salt. And also you will need the Asian beef ball or the prohat sạch cô. This is prohat sạch cô. Hai this is krươngដើម្បីធ្វើគុយទាវខគោ. These are the spices that you need to make the beef stew. So there is star anise, galanga, some cinnamon stick, some lemongrass, and garlic. And also, this is krươngដែលយើងត្រូវការដើម្បីធ្វើនឹងធ្វើគ្រឿងខគោហ្នឹងហើយនេះជាយើងត្រូវដាក់ការ៉ុតផងដែរហើយនឹងជីហើយនឹងខ្ទឹមអីហ្នឹង These are the other ingredients, which is the I also put carrots and also some mince and stuff. That is a topping that we'll look at that after. But first, we'll focus on this. ឥឡូវយើងនឹងមកមើលអានេះម្ដងដើម្បីយើងអាចចម្អិនគុយទាវខគោនេះគ្រឿងហ្នឹងដើម្បីយើងធ្វើគុយទាវខគោហើយផងដែរយើងអាចញ៉ាំជាមួយនំប៉័ងក៏បានឬក៏យើងអាចញ៉ាំជាមួយនឹងគុយទាវក៏បានដែរឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីគ្រឿងផ្សេងទៀត So I'm going to show you guys all the other things that I'm going to make today. ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីគ្រឿងផ្សេងទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើជ្រក់ត្រៀមរួចហើយបន្តិចទៀតនឹងបង្ហាញហើយនឹងផងដែរអូអានេះជាគ្រឿងនឹងយើងដើម្បីធ្វើលាយទឹកត្រីអីហ្នឹងណា See all the ingredients so we can make the Cambodian coleslaw and also the fried chicken. Everything all ready to go, but first we're going to start with the beef stew. ឥឡូវយើងនឹងចាប់ផ្ដើមពីរបៀបចម្អិនគុយទាវខគោហើយយើងបើកភ្លើង Turn on the light there. Turn on the stove. ឥឡូវយើងមកចង្ក្រានម្ដងដើម្បីយើងចម្អិនគុយទាវខគោឥឡូវខ្ញុំបើកភ្លើងហើយ Just turn on the stove. Sorry guys, it's probably hard to see here. Okay, I turn on the stove. Đặt krương lại đi and just set all the ingredients on this side. Đặt krương lại đây mình chụp hiên đi sẵn. Okay. Lấy những đặt khăn chấu, so I'm going to put some oil in here. Đặt khăn chấu một tích. Rồi tuột mớ. And after we're going to put the garlic, but I'm going to wait till it's hot a little bit. Chăm vào việc phơi với cái đài một tích. Now it's hot, so I'm going to put in all the garlic. This is all minced garlic. This is tấm là dương ban chân chăm hói. So you're going to cook it till get it brown a little bit. Lấy dương đừng cha với cha tấm nó ngào với riêng cream một tích. Hai bữa một nó dương chập đạp đặt cái đường curry ấy chỗ.
This is curry. This is red curry. So we're going to put about 4 tablespoons. Dương đặt curry cho. When dương muốn bố dương cả lão tâm năng ao vi riêng cream một tí. But before we put the curry paste in, we're going to let this cook a bit. Let this brown up a bit, the garlic. Not sure if you guys can see this. Let's turn the camera closer. Lấy bạc camera đi chật bẩn tích. Là cái tầm đó. Cái lão vi đi bẩn tích. So fry the garlic a bit brown before we start the curry. Put in the curry paste. Lấy nâng cặp bông tay thưa cái tiêu kho cổ. So we are in the process to make beef stew, Asian beef stew. Okay, lấy cặp bông tay cái lòi tâm hơi. Lấy dương nâng đặt curry. So I'm going to put some curry paste. This red curry paste is from Thailand. Curry này mau bị Thái á, hay curry nó hơi mệt tên. Bữa sân chỉ trong hơi kháng cũng đặt tràn. So if you don't want it too spicy, don't put too much. But I'm making lots, so I'm making with 5 pounds of beef today. Nhưng mà thua cái tiêu kho cô miên sạch là hột đó 5 pound này nó chật 2 kg chiên đôi chứ nào dơ trời tại đặt riêng trà một tịch làm bày ao vì miền bò cả hôm hơi vì đình hờ một tịch đài hay lấy nước lương nước nhôm ban và thôi dương ở trong cái cloud so I lower the heat down a little bit. I don't want to get burned because I can get burned really fast. So the heat is about on number 9. Lên phẩm 4 á. Dương trà đường nâng lên phẩm 4. Lấy bữa tối bây giờ bàn trà bị một chút lấy những bát phơi khang quanh so going to turn on back the heat too high because we're going to put in the meat. Lấy những bát phơi khang quanh này sai dương chập đam đã sạch cô này sạch cô 5 pound. Chất 3 kg sạch tới rồi. Sạch cô trao nè. Put it in. Lấy dân trong chuột curry curry đang hở lấy dân đặt curry cái tiêu kho cố. So we're going to put the beef stew. Này chỉ curry cái tiêu kho cố. This Asian beef stew. This one is the bò kho dân ai tên nước xa chân bán. Rồi đó không đặt pi cái lỗ bên khai này nhung tôi tính miên là muối chứ đặt là muối nhung đừng bàn tham curry xanh vì lơ tiệt. So I'm only going, usually my recipe I put 2 jars, but here I'm going to tweak it a little bit. I'm going to put only 1 jar. So I'm going to put, this is the beef stew, spicy stew beef flavor paste. Nắng chia krương cái tiêu kho cố. Thì mới tiết dân ai đặt tập chỗ. Còn nói dân ai cloud các bạn. It can get burned in the bottom because right now it's on high heat. Dương cho để cha sạch ai có màu ao chuối hơi có màu riêng sạch không đài. Ở dương cô một tách sân tới. So you can stir it a little bit and then after we're going to add other ingredients. Lấy cái bông tại cha hơi. Xua ở đây, xua ở đây. So today, mong ổn được không? Sọc bài thế. Hello guys, okay, I'm going to turn back to here. Lấy dương màu mưa sạch mà đốm. Ui, ngồi nha. It smells so good. Okay, lấy nắng dương đừng chắp đám nạc rượu xến. Anh ấy chia mà sang sụp món. The chicken powder is 3 tablespoons, but I'm only going to put half. Và lấy dương đặt cả đá sân đó nè. Bây giờ tiệp bài ấy. Dương đặt cả đá sân là bay của máu sạch năng kia prai pe
đập bây giờ cha ao sạch năng viên chiết sân á hay ní chia score đặt bẹ cả đá này score năng chia còn muối sập bia bay ta lấy những đặt bẹ cả đá. So the sugar is about in total you're going to need 6 tablespoons, but you're going to put only half for now. Okay, stir a little bit before I put other ingredients. Lấy những cô với một tách sân. Bao phần chân thế sạch khô nó bị ai khai bán đó bông tốn. So stir a little bit so it doesn't get burned because on high heat. Lấy những cô với. Sạch cô đi. Mặt thun nóng. When you stir it, it's so heavy because so much beef. Lấy những đặt bơ chỗ. Rồi đó chứ mà đặt bơ đây, but ta lần này không đặt bơ là sao? Dương đặt krương cái tiêu kho cô ta mà cái ló, dương bật thôi. Lấy ní chia bơ, pi thật pia bái, lấy dương đặt về cái đá sân. So this salt is about 2 tablespoons, but now you put half for now. So you only want the beef to have flavor for now. Lấy dương cô bia, dương cha bia. Cha bây giờ chui, lấy cái bông tại cha nó triệt chui nhé. Cha này cái tới việc thuôn mà 2% gì ô của má tha vi hiện khơi ban ấy tất dương ai thay từ kiên phải lơ lấy khi ông trong bằng hai bông ôn bị tập lấy tập vì môi sạch tốt vì riêng đi tha vì chụp ấn cho lấy dương tập vì. So leave it here for a bit, guys. So I'm going to show you the water that I prepared. So the water, okay, lấy nhung. Hello, hello. Nhung bài camera tới khang nông vinh rong. Turn the camera a little bit. Nếu chỉ tắt đại nhung ban là nhung nâng đam vía. Tắt nâng từng ớt nâng tắt srop từng ớt nâng á. Bà hai tắt srop nâng việc 7 lít dương tới ca tắt 7 lít. So you need 7 liters of water. So here in a pot as well, I actually turn on the light. Turn on the stove, so so we're going to make sure that this water is hot. So then, when it is time for us to put some water in, we have water ready for us to go. Hello, hello. So today, bump on the clear. Nhom thua mình ai được trên hạt bàn top ấy. Sorry guys, I'm making this and no one helped me to record this, so then it's hard for me to reply. Xua đây. Okay, lấy dương cha mà đọt cha tiếp. Nè, lấy cái add cloud chứ. So it can get burned in the bottom. Lấy dương rơi tại nước tóc. Nhưng vô pen em mà đục tặng tích xin. Pen nhưng thế nào. Lấy dương vô pen nước mọi nước cloud mà. So we need some water. Let's put some water in here, guys, because we don't want our beef to get burned. And then the water that we set on the side, that is 7 liters. So then it's set on here, and when we're ready to pour it in, we can pour the whole thing in. Tắc này chấm hiên nè, dương tục triêm như tục. Lấy dương chấm ăn với bà hai chỉ 5 để tí nó plơ cái đài nâng á. So we're cooking it for 5 minutes on high heat till it boils a little bit. So soon we're going to add more water, and then we're going to let it cook. Okay. While we're waiting, let me show you all the other things that I'm going to make. So we'll also need carrots. Let's walk. Oopsie. Mà lấy dương đào từ mơ krương xên, lấy dương tục ao bia pu nó không sân tới bông bóng. So we'll let it boil for a bit, guys. Lấy bia it boil it behind me right there, and lấy dương mai camera mà khang đi mà đón đâm mơ krương xên tiết. So here we also need some carrots. Lấy dương tục là nó ao bia pu sân. So leave it there for now. Let it cook there for about 5 minutes. And then in the meantime, we get all the other things ready. Lấy dương cái bông cà chăm đó. Lấy dương triêm krương xên tiết. Nếu chia cà rốt trong pra cà rốt nát thông á. So this large carrots, I'm going to use 2 of them.
and one I always peel off the skin, and this one lấy chất sả bọ chanh, lấy chất sả bọ chanh. Okay, chất sả bọ chanh lươn. Dương trời tại rót tâm mơ kho cô đang quên tiệt. So we're going to go back and wash this a little bit to look at the beef soon. And for this carrot, you cut like this. Cà rốt đang cắt chẳng cái nào không có. Cắt hồi tới. Anh hiện thông dương cắt với chữ pi. Con cà rốt này khá thông chẳng dương trời tại cắt chữ pi chẳng tới. So this is large carrot, so we have to cut it smaller. Cắt chìa muôn là nó hiện thông. So here, okay, lấy dương rót tâm là anh đừng mà đòn. Okay, let's leave here for now. Leave here for now. Hi Vani, hi everybody. Okay, lấy dương mong mơ sách cô để dương ban ăn nè. This is a stew. Let's come back here to check this. Okay. So it's cooked a little bit. So now let's add some water, and then so this way we can cook it on high heat and leave it, and we can leave it longer. And after that we can start to prepare all the other ingredients for the beef stew. Lấy dương nâng bánh ham tức nằm bay ao việc púc khăn không nâng dương ăn tục với chào bàn. Okay, lấy nhôm nâng đặt tức. Nếu chỉ tức nhôm nâng đặt việc và 2 chiếc 1 lít thì lớn. So I'm going to put 1 liter of water, and I'm going to bring it to boil. Bring it to boil. Lấy dương đam vía ao púc.បន្ទាប់ពីពុះហ្នឹងឥឡូវយើងនឹងបិទវាចោល So I'm going to close the lid. ឥឡូវយើងបិទវាចោលសិនណាហើយឥឡូវយើងនឹងដាក់ម៉ោងវា10 នាទី So I'm going to set the timer for 10 minutes, and we're going to cook on high heat for 10 minutes, so it really cook through. យើងនឹងចម្អិនវានៅក្នុងភ្លើងខ្លាំងហ្នឹងណា10 នាទីឲ្យសាច់ហ្នឹងវាឆ្អិនហើយវាឈ្ងុយល្អកុំឲ្យសាច់ហ្នឹងវាឆ្អាបបងប្អូនសួស្តីមកឥឡូវយើងមកមើលពីគ្រឿងផ្សេងម្ដងយើងត្រៀមគ្រឿងផ្សេងម្ដង So I'm going to show you all the other things that we need for the beef stew. ឥឡូវយើងនឹងត្រៀមគ្រឿងផ្សេងទៀតឥឡូវការ៉ុតមិញយើងបានកាត់ហើយយើងបន្តកាត់ទៀតការ៉ុតហ្នឹងពីរធំ so there's 2 carrots, so this one is not too not that small, so we can put it here. Whatever not too big, we can leave it. And this one I like to cut it smaller. Là nàyយើងកាត់ទូជានឹងបន្តិចនេះកាត់ជា3អីចឹងទៅ so this you can cut into 3, and for here cut into 4 នេះកាត់ជា4 Okay, ឥឡូវការ៉ុតយើងប្រហែលជាប៉ុណ្ណឹងការ៉ុតហ្នឹងប្រហែលជាកន្លះគីឡូលើសប៉ុណ្ណឹងក៏អត់អីដែរឥឡូវយើងមកហាន់ឥឡូវយើងកំពុងតែចាំឲ្យអាកាទៀវខកោយើងឆាមកហ្នឹងយើងបង្វាស់វាក្នុងភ្លើងក្តៅហ្នឹងយើងដាក់វាយើងទុកវានៅក្នុងហ្នឹងដាក់ភ្លើងក្តៅហ្នឹងចម្អិនវាក្នុងរយៈពេល10 នាទីបន្ទាប់ពី10 នាទីហ្នឹងឥឡូវតិចទៀតបាទយើងទៅមើលសាច់ហ្នឹងហើយក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងយើងយកពេលវេលាហ្នឹងមកធ្វើអីផ្សេងមើលឥឡូវកុំអាធ្វើហ្នឹងអូហើយនេះជាប្រហិតសាច់គោដែលខ្ញុំបានធ្វើទុកថ្ងៃផ្សេងមួយទៀត this Asian beef ball I have made the other days, so I have prepared this, and this is what we're going to put in the beef stew, in the Asian beef stew. So today okay, I'm going to how y'all doing? សុខសប្បាយជាទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំលាងអានេះបន្តិច so I'm going to clean something a little bit លាងជីបន្តិចសិន
Chỉ nâng tạm bất cô ta liêng muốn bàn trầu. I should have cleaned this sooner. Okay. Liêng chi đừng tích. Chi này lỏ à. This mint. This mint, I think it called sea salt mint. This kind of mint is like really long like this. And I'm chia ná bong bóng. Chia ná nhưng đã nó không có tiêu đã ấy chui à. Tạm vỏ không ấy á. Okay. Bây giờ đặt nơi chùm mùi cà rốt nâng vào đầu chút. And put with the carrot for now. And my green onion dân trời cà tấm lật tầm. Đặt lật tầm đài. It's just a topping, guys. I'm just getting things ready because we are waiting for the 10 minutes for the beef stew to get cooked thoroughly. Chúng chăm ao sẽ cô nó cho ăn mền tê nông đập nông để giảm phê đậm tí để dân ban tầm ăn viên đó á. Okay, anh lấy dương chi này. Anh lấy vô chan thì xích. So I'm going to get the plate. I like the yo chan, đào yo chan. Xong tốt, nhung the yo chan. The yo miếng xoay kia nào. I'm going to get another plate that you know what I'm going to put in this container. Mình chất hơi dừng đạnในក្នុងកតោនេះវិញ នេះជាគ្រឿងដើម្បីយើងធ្វើតិចទៀតធ្វើជ្រក់ស្ពៃក្តោប These are the ingredients that you will need to make the Cambodian coleslaw. But I'm going to leave that for now. I'm going to get all the other ingredients ready first. ឥឡូវយើងមកហាន់ជីយកពេលវេលាហ្នឹងដែលយើងកំពុងតែចាំហ្នឹង So while we're waiting for the beef for the stew to cook, we can prepare all the other ingredients. Nè,ឥឡូវយើងនេះជាខ្ទឹមស្លឹកខ្ទឹមឥឡូវយើងដាក់ខ្ញុំចូលចិត្តឥឡូវយើងកាត់ខ្ទឹមហ្នឹងចុងហ្នឹងយើងតិចទៀតយើងអាចទុកយកវាទៅដាក់នៅក្នុងកាទៀវខគោហ្នឹងឲ្យពេលវាចិត្តឆ្អិនណាវាកាន់តែឈ្ងុយ So leave it here, and here in the end here you can leave this, and then when the beef stew almost cooked, this is what you can put it in there, so the stew tastes even better. Just slicing this topping, this green onion topping for our beef stew later. Sorry guys, this part is quite boring. Just have to get this all ready. So let's go walk to the other side. Let's check out our beef stew. Oh, here we go. The Asian beef stew. Okay, like bao hai cái miếng cho lên tí nè. Là cái bung trắng á. So look at here. It's it's not 10 minutes yet. We're going to let it cook for 4 more minutes, and then we're going to come back to it. Okay, leave it here for now. Lấy những tục chao sân tới. We'll come back. Lấy dương một hành xoay xên tiệt. So we're going to come back here to slice our onion. This green onion, this leaf here, we're going to put it as a topping for the beef stew.
យើងដាក់នៅក្នុងបតូនេះសិនទៅ Okay, finish off this couple one. Okay, ឥឡូវខ្ទឹមហ្នឹងវាហើយឥឡូវយើងមកចាប់ផ្ដើមហាន់ជីម្ដងជីដាក់ជីកាន់តែច្រើនកាន់តែឈ្ងុយ So we put a lot of mint. The soup going to taste really good. Mình tách kết hơi lấy dương chăm sân chăm ơi sạch cầu nâng medium cho mình tách. So we almost the 10 minutes, and then after I'm going to show you what to do next. Sau tập pin để tì tiếp tế lấy chi đứng dương hà nặng và đòi tới hành dĩa chi nè đặt canh tại tròn canh tại ngành trong hành đáy. Okay, lấy dương đặt nơi nâng sân tới. So put it here for now. Okay, only about 30 seconds left of beef stew. Let's go back to check it, guys. Mọi lấy dương ta bơ xanh mấy sạch cô để dương bàn đi nắng á. Mọi lấy dương ta bơ nè. Bông khlang lọ. Lấy ní đập này ti hỏi lấy dương đang chặt đá mình thay tập tiền hay to món dương đang mình thôi lớn dương đang đụng qua huyết không để p một màu mình thay tập tay mà đó ní tắc srop tầng áo há như một pal lít lấy khi ông thay tập tiền hỏi to món dương tục vi đụng qua nó không nằm lượng ní trong đặt sạch cô trao trên lượng môn này không thưa phong này bản viên đi quanh tay mà đòn lấy dương đâm rồi pum. So we're going to bring it to boil, and then once it boil we're going to lower the heat to medium heat. Nó bây là dương đâm rồi pum hái và to bị pum dương đang thôi phơi cho phơi bẹ cành đà. So today, hello guys, thank you for watching, thank you for being here. Ngày nayខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីវិធីធ្វើបីមុខគ្រឿងកាទៀវខគោវិធីធ្វើកាទៀវខគោផងហើយនឹងជ្រក់ស្ពៃក្តោបផងហើយនឹងបំពងសាច់មាន់ផងដែរ So today I'm showing you 3 things that you can make. I'm showing you the beef stew, the Asian beef stew, the Cambodian coleslaw, and also the fried chicken. So today, hello guys, thank you for watching, thank you for being here. Lấy dương nè, lấy dương một mưa nó ngay bên toa bị dương mà nhưng tham tật á, lấy dương tham tật ở cột bàn pali đang tới, lấy dương ai bên tham krương này dương nó sao ta của má nâng á. So this is the sugar. The rest of the sugar, the rest of the chicken powder, and nó chỉ có để dương đặt bằng time từng ở nắng. Ní chia mà sang sụp món, time pillar, hay ní chia bờ. Hai bữa sân chỉ bom ôn trong đạm bị chế, bom ôn này đạm bị chế bỏ bán á. Bên ta khi mà đạm bị chế thì đời xa viên miền mà sang sụp món không nắng viên miền chít sạp hỏi. So those. Okay, we're going to bring it to boil, and after we're going to lower the heat to medium heat, and we're going to let the meat tender in the soup. Dương đang bằng hoa vi ao sạch đang phơi hai bên toàn món dương đang chặt đam đã đường xén trộn. Lấy những chăm ao riêng pung mình tích. Đang những plate ai rồi nè. Krương đại dương trời đã nó không có tiêu kho cô nữa à
កន្លែងដែលយើងរត់ទៅនេះរត់ទៅនោះពេកយើងភ្លេចប៉ុន្តែអីបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំនឹងយកវាទៅអាំងហើយបន្ទាប់មកយកវាមកដាក់នៅក្នុងគ្រឿងក្នុងស៊ុបគុយទាវខកូ You know what we forgot guys this spice the important spice we supposed to put this when we add the water earlier like the first time like the 1 liter but we forgot or more like I forgot but no problem we're going to put in the oven I mean we're going to roast it and after we're going to put in here it doesn't matter as long you put it at any time it doesn't matter but if you could put it sooner it's even better okay let's go check out I'm going to put in here sometimes it's a bit hard because I'm recording and then I'm turning all this stuff okay this is my air fryer នេះជាចង្ក្រានតូចរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំនឹងយកគ្រឿងហ្នឹងទៅអាំងវា so I'm just cooking this okay let me show you guys a bit ខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូន so I'm going to show you នេះឥឡូវយើងយកវាទៅអាំងសិនណាហើយបន្ទាប់ពីយើងអាំងហើយយើងអាំងវាប្រហែលជា6នាទី7នាទីអីទៅ so you can roast it for about 6-7 minutes and then you can put it into the stew all those ingredients guys you need it to make the stew smells really Asian or authentic the Asian beef stew so it needs those spice okay I'm going to turn the camera back it's actually boiling now and we're supposed to have those already let it boil for a bit you know what while we're waiting we can do other stuff ឥឡូវយើងកំពុងតែចាំយើងធ្វើអីផ្សេងទៀត we can get all the other things ready so now we got all those other things ready and next I'm going to show you how to make you know what let's fry some chicken I'm going to turn on the heat for ឥឡូវយើងមកបំពងសាច់មាន់ម្ដងឥឡូវយើងបើកភ្លើង turn on the heat to ឈ្មោះហ្នឹងយើងធ្វើ we can make the Cambodian coleslaw after right now I'm going to show you the secret on how to make mix the flour like you don't need to buy the packaged flour you know what I'm going to grab something sorry I'm back now oh nó khô khan you thôi it's boiling let's lower the heat down and let's check out I'm going to show you how to mix the flour នេះជាគ្រឿងដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនដើម្បីម្សៅហ្នឹងម្សៅដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញប្រមាណមុខហ្នឹងស្តៀងមួយម្សៅនេះដែលខ្ញុំទិញមែនតើ so the flour that I'm going to show you right away is so similar to the one that I bought from the store so no need to buy this anymore the packaged one I have figured out the recipes on how you can make the crispy chicken like this flour here or this thing here I'll show you in a bit okay let me grab all the other stuff sorry guys សុំទោសឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែត្រៀមអ្វីៗ my whisker this is really small គ្រឿងផ្សំទាំងអស់នេះបងប្អូនវាស្តៀងនឹងគ្រឿងផ្សំទាំងអស់នេះម្សៅទាំងអស់នេះខ្ញុំនឹងលាយចូលហើយបន្ទាប់មកយើងនឹងយកវាទៅបំពងហើយអានេះរាល់ដងខ្ញុំទិញពីផ្សារចិនមកហើយមួយហ្នឹងយើងដាក់ក្នុងសាច់មាន់ជៀនទៅវាស្រួយប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំរកវិធីផ្សេងមួយទៀតខ្ញុំអាចស្រាវជ្រាវយូរឥឡូវរកឃើញឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូន so here it's really inexpensive guys all the stuff you can make it from home the flour that you can mix so here it's just ordinary flour all purpose flour នេះជាម្សៅធម្មតាម្សៅមីធម្មតាពីរពែងរបស់បារាំង so here is
all-purpose flour, normal flour, and here is cornstarch. So this flour, all-purpose flour, is heavier. And for cornstarch, this is cornstarch, half a cup. So you can put អានឹងជាម្សៅពោតបងប្អូនឬក៏ម្សៅពោតហ្នឹងហើយម្សៅពោត cornstarch កន្លះពែង so half a cup of cornstarch. Ooh, I have a little bit left here. The cornstarch will make it crispy when you mix the two ingredients together. And also I also put baking powder. នេះជាម្សៅដុតនំដែលយើងដាក់ទៅធ្វើឲ្យម្សៅហ្នឹងវារាងស្ងួតនេះ so baking powder. So it's like the combination that you mix them together, it rise and then also make the flour when you fry them so crispy. I'm so surprised when I try it for the first time. And to make the flour a bit flavor, so this is the garlic powder. នេះជា garlic powder នេះជាម្សៅមើមខ្ទឹមសហ្នឹងមានជាតិអំបិល so this has a little bit of salt. ឥឡូវយើងនឹងដាក់ចូល 2 teaspoons. So you're going to mix that so this flour have a touch flavor of the garlic and also a touch of salt, but not really salty, but really lightly. So you're going to whisk all the ingredients together. ឥឡូវយើងកូរវាឲ្យសព្វចូលគ្នាទៅឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែបើកភ្លើងដើម្បីយើងអាចយកទៅបំពងសាច់មាន់ហ្នឹង so when you whisk all the ingredients together, this what we're going to use to fry this chicken. This chicken is thigh chicken. You can use chicken wings, you can use any kind of meat you like, and all you have to do is mix this flour, and then this what you're going to we're going to fry it dry. យើងនឹងចៀនសាច់មាន់ហ្នឹងបំពងសាច់មាន់ហ្នឹងស្ងួតនៅពេលដែលយើងចៀនវាស្ងួតធ្វើឲ្យសាច់មាន់ហ្នឹងវាកាន់តែស្រួយ so when you can fry it dry, that's how the chicken become really crispy. That is the secret, guys. Okay, so this is what I would do. You know what, let's wait here for a bit because all the spices for the beef stew is almost done, so we're gonna let that wait for now. ឥឡូវគ្រឿងដែលយើងបានអាំងហ្នឹងវាហើយឥឡូវយើងត្រូវតែមកមើលគ្រឿងហ្នឹងម្ដង so we're going to take the oops, sorry, I gotta turn the camera. យើងនឹងយកអាគ្រឿងដែលយើងអាំងមិញណា here. So here is done. So this is what we're going to put in the stew. Sorry, I need something. I need a plate. Okay, ឥឡូវយើងយកអាហ្នឹងមកវាឈ្ងុយហើយ so after we roast it for I set it for 6 minutes, so it's still really hot. Chop. I wish I can grab this faster. Ooh, chop. Wow. You know what? It's not that hot. It's not gonna burn my hand. I'm just gonna grab it with my hand. Chop ជាមួយដៃបដ ாய் ទៅចាប់បានលឿនជាង អូខេឥឡូវនេះគ្រឿងហ្នឹងយើងនឹងយកទៅដាក់នៅក្នុងកាទៀវខគោយើង អូជ្រុះតែឥឡូវយើងដើរទៅដើរមកខាងនេះម្ដងឥឡូវយើងបើកភ្លើងខ្លាំងនេះជាភ្លើងខ្ញុំនឹងប្រវែកាមេរ៉ាឥឡូវគ្រឿងដែលយើងបានអាំងមិញហ្នឹងពោចកាក់ហើយនឹងកលាំងហើយនឹងម្ដេងហើយនឹងឈើអែមហើយនឹងlemongrass. នេះជា lemongrass, galangal, star anise, and cinnamon sticks. All the spices we're gonna put in here.
all these ingredients. Đã nó nông nâng tới đó, toàn mau thì tí lệch cho hỏi. So it's going to float up like that, and in a bit it's going to sink down. Viên đừng lệch cho. Let me stir a little bit. Cô bia một tích. Cô bia. Ooh, ngồi yeah. It smells so good. Okay, now I'm going to lower the heat to medium heat. Rồi dương mình thôi phơn từ phơn bẹt cả đá hơi dương nâng rùng ngó viết không phơn bẹt cả đá nó không được dạng p mùi màu. So I'm going to set the timer and going to lower the heat to medium. Lớp bật thôi phơn nè nhom và hành bật thôi phơn từ phơn bẹt cả đá low to medium heat. And after I'm going to set the timer nhom đừng đặt mùi màu. So I'm going to set the timer for one hour. Come on. 100 đặt mùi máu nước phơn bẹt cả đá nằng lấy cặp bông nơi pe để dương cặp bông trái chăm đó là dương một chiên sạch muôn mà đòn. So while we're waiting, we're going to fry some chicken. So today bong bông đừng ăn kia sốc bài. Hello guys, how are you all? Lấy dương mình những bạn thời điểm vì cái này dương bong bông sạch muôn đó mà xài nít cho man lia đuổi hỏi. Mà xài nó nguyên miên mà xài mí mà xài tốt hay nâng mà xài đột nấm hay nâng mà xài bơm tầm sò. So we have some all-purpose flour, some cornstarch, some baking powder, and also some garlic powder. And here is our chicken. We're going to fry some chicken. And this chicken here I have marinated already last night, and we refrigerated overnight and so the flavor. And with this chicken you just marinate it. So every 5 pounds of chicken you would need 1 tablespoon of sugar, 1 tablespoon of salt, and 1 teaspoon of ground pepper. And that's what you marinated so to make the meat have flavor. Đấng sạch món nó trong ăn phải lạ hói. Dương đặt phải lạ kia chỉ muối nâng bờ môi sập bia bay, score môi sập bia bay hay nâng mà đây môi sập bia cà phê tới. Dương chỉ bỏ cho cái này tới giờ đã không tu được có bông bóng. Lấy sạch món nó nguyên miên chia đây. Nâng phê là nguyên miên chia trắng là lấy. Dương nâng một do quy một bông bông. So we're going to take some out. We're going to fry some chicken today. Hai dương nâng bông bông vía đặc biệt chỉ smooth, so we're going to fry it like dry, so this way the chicken will be really crispy. And then here the flour that we have mixed. You know what? Before we do this, I'm going to drizzle some water. Dương mình thay tập mình tích. Làm bây ao mà xay nâng vía tiếp cho muối nâng sạch món nâng. So we're going to drizzle some water. So this way the chicken will grab into the grab into the flour. Now mẹ cô nhỉ. Okay. Cô we miên chiết some now tí tới. Stir it so it has the water. And then after, put the flour in. Lấy cô vía, so stir it. So the water will allow the flour and the chicken to grab onto each other. Mà xay hay nâng nên bây để dương đặt tất á, viên miên chiết sầm nào chẳng vừa chuột kiệp mà xay á. Lấy viên trong việc kiệp chuột tịt làm bây cũng ao khăn dương nâng viên miên mà xay nâng không nâng chả bây dương chru nâng viên chia nâng việc chru á. So to prevent your chicken or the flour not to fall off the chicken, we can drizzle some more water. Ooh, our beef stew smells so good. You go with soft stir, so it's the beef stew. I'm going to open the lid a little bit. Beef stew nó với trắng here trên. Nghĩa là dương đặt mà xay một tiết, so put a little bit more flour, so this way it will be really crispy. Go with một tích, stir a little bit, and then I'm going to drizzle a bit more water, and that's it.
and it may not look like there is flour here, but trust me, when you fry them you'll see really lightly flour, the crispy, really crispy, and it tastes really good. យើងមើលទៅដូចអត់មានម្សៅអញ្ចឹងបងប្អូននៅពេលដែលយើងយកវាទៅចៀនម្សៅហ្នឹងវាលេចឡើងវាដូចថាវាឃើញណានេះយើងឲ្យវាជាប់អញ្ចឹងទៅដើម្បីកុំឲ្យម្សៅហ្នឹងវាជ្រុះនៅក្នុងខ្លាញ់ហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្លាញ់យើងខូច so just some more water so this way the flour will not fall off the chicken and then ruin your oil អូខេឥឡូវបានហើយ Okay, let's go to yes? Is Khan coming today's birthday? No. Cold sủi. Okay, ta. Okay, lấy dùng một mớ khăn dùng một đồn. Khăn. Xuống đây. Hello, Danny. Hello ស្រីអូន Hello បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបានសរសេរអីទៅវិញទេកន្លែងតែបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបធ្វើសាច់មាន់ហ្នឹងបំពងសាច់មាន់ថ្ងៃនេះធ្វើម្ហូប3មុខអូខេឥឡូវខ្លាញ់យើងក្តៅហើយនេះខ្លាញ់នេះខ្ញុំនឹងខ្លាញ់នឹងក្តៅហើយក្នុងយើងនឹងបំពងវាក្នុងSo the oil is hot now, and we're going to fry in the heat 180 degree Celsius. So we're going to យើងនឹងបំពងវានៅក្នុងសីតុណ្ហភាព180អង្សាសេឥឡូវយើងនឹងដាក់ហើយនេះអាកញ្ច្រែងហ្នឹងដាក់នៅក្នុងដាក់នៅក្រោមចឹងដើម្បីកុំឲ្យសាច់មាន់ហ្នឹងវាជាប់ So for the basket, leave it down, guys. So this way the chicken will not stuck to the basket. Okay, my chicken, I'm going to put it in. I hope you guys can see this clearly. ខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចមើលនឹងឃើញនេះសាច់មាន់ឥឡូវយើងដាក់ចូលទាំងអស់មកនេះមិញហ្នឹង So we're going to put all of it. Today I'm making three dishes. Beef stew, Asian beef stew, fried chicken and Cambodian coleslaw. ថ្ងៃហ្នឹងធ្វើម្ហូប3មុខអូចាប់ទៀតម្ហូប3មុខគុយទាវខគោផងបំពងសាច់មាន់ផងហើយនឹងជ្រក់ដើម្បីញ៉ាំជាមួយសាច់មាន់អូដាក់ខ្ពស់ពេក I can splash. Don't put it too high, it may splash on you guys.យើងអាចដាក់ចូលទាំងអស់បាន So this is about 10 pieces of chicken, and this chicken is the chicken that I've used is chicken thigh. And what I do, I chop up the chicken, and then after I marinate it with salt, pepper, and sugar in it, and then leave it in the refrigerator so it have flavor. សាច់មាន់ហ្នឹងជាផ្លូវមាន់ណាបងប្អូនខ្ញុំកាត់វារួចទៅយកវាទៅលាងទឹករួចទៅយើងយកវាប្រឡាក់ជាមួយស្ករអំបិលហើយនឹងម្រេចហ្នឹងណារួចទៅយើងយកវាទៅដាក់ក្នុងទូទឹកកកផ្នែកត្រជាក់ឲ្យវាមានជាតិនេះមើលយើងយកអីមកទៀតទៅ Trying to change this position, this one to the side so it really sink in. Okay, now we're going to set the timer for 12 minutes so it can get cooked and get really crispy. ឥឡូវយើងនឹងដាក់ម៉ោងវាយើងនឹងចម្អិនវានៅក្នុងរយៈពេល12នាទីឥឡូវចាំទៀតហើយនៅពេលដែលយើងកំពុងតែចាំ so more waiting time, guys, more waiting time while we are waiting. Hello សួស្តីឥឡូវយើងកំពុងតែចាំឥឡូវវិធីជាបំពងសាច់មាន់ឥឡូវបានបង្ហាញរួចហើយទុកអាហ្នឹងមួយឡៃសិនទៅជូតទុកបន្តិច so I have shown you the beef stew and now we let it cook, and earlier I showed you the fried chicken, and now moving on to making Cambodian coleslaw. ឥឡូវយើងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើជ្រក់ស្ពៃក្តោប
clean a little bit. Lấy dư một hành krương ấy bình tích. So I'm going to show you how to slice a few things. I'm sure some of you may know already. Whew. Sorry. Some tốt. Lấy dư chu là nên tích sinh. Chút ao bia riêng sờ láng tịt lấy dương mọt lấy nhom hai bông ôn bị krương và bây giờ phơ chuột spay cái đầu. So I'm going to show you all the ingredients so you can make the Cambodian Coleslaw. Cambodian Coleslaw lấy nè nếu chỉ krương là bây giờ phơ chuột spay cái đầu dương trời ca spay cái đầu trời ca trời sọ cà rốt dương quay đặt năng là bây giờ po sát hay năng po sọ của sát đấy phần tiết nhom đang bằng hai bông ôn vì thi cắt viên tịch tua nhé nhom đang thả bông ôn cho hay. So I'm going to show you how to slice it a bit and then I'm going to show you all the other ingredients. Là nhom đang bằng hai bông ôn vì krương dương trời đã ao bên chiết ní. So here nếu chỉ krương này dương đang đặt cho kia đằng ó hai krương đằng ó nắng dương đang đặt nơi trong spay cái đầu nắng là mấy áo spay cái đầu nguyên chiết là mồm chiết ngang chiết chu chiết em ngang tay một đồng. So all these ingredients here we're going to mix them together and after we're going to put into the cabbage and all the other vegetables so that way the Cambodian coleslaw will have the sour taste, the sweet taste, and yeah, all the good taste. There you go. Okay, I like when I'm done with, so fold that back out. Fold this back in. Tiền nhà ní chân. Lắng tiền ní cho mông ấy. Sạch mòn, nồng mạch hăng sạch mòn. Nè lấy khi ban han là ní đuôi thái. So I have sliced most of it already because I know how long it is, how boring it is to watch me slice every single thing. So I'm only going to save a few little things. So we're going to start with the cabbage on how you can shred the cabbage like this. Lấy dương đừng chập đam han spay cái đầu miên đầu quanh tế. Spay cái đầu nó thông I'm using one medium size cabbage, not large, medium size. And here the cabbage lấy chia spay cái đầu dương chặt vía muốn là 4 tầng múa hay bị tọt mó dương cắt vía chữ buồn hay cắt vía chữ buồn đừng tới dương ấp tiền chân tới liệu cái lại choan chân á. So after you cut it into 4 pieces and you clean it first and then cut it so this way there's no water going to it and then dương hand vía and then after you're going to slice it like this. So when you press it down nó bên là dương đặt cho vía ọt của vợ cho lá ngọt cả lắp á chân dương đặt chân tới. So we can put like this so we can have a really good grip and then thinly slice it. Dương đặt vía trầu chân tới ở lấy dương han vía chia chấm đặt sang chân tới. Khi ông tốc ta bật tay tế so I only save a little bit for you guys so I can show you guys so it doesn't take way too long, take too much time. And then in the end here, nó pe trong crowd nó chúng ta dương mình ai han vía chân bán này, tập lặp với mong quên, tập lặp với mong chơi làm bay ao vía xuôi dương ai đấy hết, dương ai han vía sủa. So in the end, it's not that easy to slice it the other way. You got to turn it so it's flat surface. So you can start to slice it thinner and the rest of it. Nè lợi dương và còn đắng dương bàn hói dương đậm một chột mình quanh nó. So after you're done, you can put that back in there. And then for the cucumber, the whole one after you clean it. So I have sliced it like this, thin slice. So I'm going to show you how to thin slice it like this. Lợi dương đừng hành rồi sóc chia chùm nít. Dương cắt vi chữ pi dương tới muốn bốn dương cắt vi chữ cong cắt vi para hai chia pi năng đây là so about like 1.5 inches
and then after you cut in half you're going to slice it ឥឡូវយើងបន្ទាប់ពីកាត់វាជាកណ្ដាលទៅឥឡូវយើងហាន់វាស្ដើងទៅប៉ុណ្្នឹងឯង That's it guys the chicken is almost done and then we can put the cucumber on this side for now ឥឡូវយើងទុកទៅសក់ហ្នឹងមួយចំហៀងសិនទៅសក់ហ្នឹងដាក់ពេញពេក can leave the cucumber on this side and then the carrot oh my the carrot after you peel off the skin what you can do to get this look if you use a normal shredder it will make the carrot super short បើសិនជាយើងប្រើអាម៉ាប់ឈូសធម្មតាយើងនឹងធ្វើឲ្យការ៉ុតហ្នឹងខ្លីមែនតើវាម៉ត់បណ្ដោយឥឡូវយើងចិតសម្បកចេញហើយនឹងលាងទឹករួចទៅ so after you clean and then peel off the skin this is the Jillian peeler and នឹងជាជំរាបឈូសបងប្អូនខ្មែរគាត់មានទេចឹងការបងប្អូនបារាំងអីក៏អត់មានណាបានចឹងខ្ញុំប្រាប់ចឹងទៅយើងឈូសចឹងទៅ so after you kind of press it down and pull it pull either you pull this way it doesn't matter and then as you are doing this you can do this to the papaya too យើងអាចធ្វើនឹងជាមួយនឹងcái papaya ស្អីគេលហុងខ្ចីក៏បានដែរនេះអូខេមើលតិចទៀតទៅមើលសាច់មាន់ម្ដង soon we'll go check out the chicken guys ធ្វើឲ្យលឿនបើមិនអញ្ចឹងទេធ្វើនៅក្នុងយូរអូការ៉ុតនេះល្អ really nice carrot fresh and then in the end here you don't know what to do with it you just eat it you know that's it and leave it because it takes too long to cà rốt mấy nơi là trong khối nữa ngó mình đang thua nhâm và nói bông con you don't know to do at the end for the carrot just eat them because it take way too long lấy dương phẩm mô sạch mòn nắng chầm ơi tâm mơ bao mơ sạch mòn thích bông con okay let's check out the chicken a little bit guys tâm mơ sạch mòn tích sân sạch ngon là dương con nè và hai chiều vậy tí ấy à bạn tí hết nha vẫn thêm một ban mới wait 10 minutes now I didn't really look okay let's bao sạch ngon đang mơ tích nữa nhưng em sẽ để camera tích xong tốt bóng ôn xong fixing the camera a little bit okay bao và hai dương con này biết toán khí mới bóng ôn so it's not done yet you're gonna leave it. I think it's only 8 minutes. I should even open it. Giờ tầm ban là khoảng 7 tí nhưng mình cua bao nhiêu tệ vì toàn hao vậy toàn chọn này bông bồn. Còn lại dương mà thôi chịu spray cái đầu bên tiệt. So now we can continue to make the Cambodian Coleslaw. So I'm going to time my chicken so I don't forget. Cái lại dương dọa chuẩn đi xuống hỗn chuẩn sen chỗ. Lấy vô chan ấy lấy môn nằm bông nè lấy spay chuột nó so here so first we will make the cabbage and the carrot soft a little bit and to make it softer you need salt hai đầm bay ao spay chuột nó về riêng trôm cho mình tí chứ dương tới ta đặt ẩm bơ bông ổn đầm bay vậy hơi dương chuối với tới đầm bay ao spay cái đầu nó về trôm cho bông ổn hai ní chỉ ẩm bơ là những bẹt xong bay cái xong. So I'm gonna wear my gloves so this way
So here is salt to make it softer. Salt will make the cabbage, because you know the cabbage really rough, right? Really hard. So salt will softer it down, and then also the carrot also. So this way it will shrink down a little bit. So here salt 1 teaspoon and a half. អានឹងជាអំបិលមួយស្លាបព្រាកាហ្វេកន្លះយើងច្របាច់វាទៅមុនដំបូងមួយច្របាច់ទៅដកទៅយើងឯង So when you squeeze it from beginning, it doesn't look like it's going to go anywhere, but as you are squeezing it and the salt going to plus this, I wish I have something bigger. ខ្ញុំគួរតែប្រើចានធំជាងហ្នឹងណែ And then for the salt here, you don't need to pour it. You don't need to rinse it because you only put minimal, so it has the flavor. But you don't want to. I see some people who actually put salt and after they rinse the salt out. And you know what? The nutrient is like in the carrots and in the. I'm not sure there is much nutrient in the cabbage, but like you know, you strip down all the good stuff. បើសិនជាយើងបងប្អូនខ្លះគាត់អាច យកដាក់អំបិលច្រើនទៅគាត់យកទៅលាងឲ្យពូទឹកចេញណាដល់ពេលដែលយើងធ្វើបែបហ្នឹងវាក៏មួយយ៉ាងដែរប៉ុន្តែដោយសារបើសិនជាយើងធ្វើអញ្ចឹងវាមានជីវជាតិនៅក្នុងការ៉ុតហ្នឹងវាចេញអស់ហើយស្ពៃក្តោបមិនដឹងថាមានជីវជាតិអីខ្លះប៉ុន្តែដល់ពេលយើងធ្វើអញ្ចឹងទៅវាអស់អាជាតិល្អជាអំបិលហ្នឹងវាកាត់ទៅអូវាឆ្កងមែនតើណា Seems like it doesn't go smoothly. Trời chầm bát vía, chầm bát hay chầm bò vía, khơi po đọc về khơi po như sao. So the two color looks so good together. It has the orange and the white. I think to make this cabbage. The Cambodian cabbage coleslaw is so easy. ស្ពៃក្តោបហ្នឹងធ្វើស្រួលទៅស្រួលបើសិនជាយើងចេះហើយបើអត់ចេះទេអត់ដឹងថាធ្វើមិនដែរហ្នឹងឥឡូវទុនតិចនេះ So it's a bit softer now ឥឡូវយើងទុនតិចណាឥឡូវយើងច្របល់ទៀតព្រោះអំបិលហ្នឹងវានឹងនេះអាខាងហឹងនៅលើដល់ពេលឥឡូវយើងធំទៀតតា So it shrink down a little bit already, guys. It feels softer too because the salt. នៅពេលដែលយើងច្របាច់វាទុនអញ្ចឹងទៅបន្ទាប់មកបានយើងចាប់ផ្ដើមលាយគ្រឿងផ្សេង So after we get it softer a little bit, and that is when we're going to mix all the other ingredients. Chicken almost done. I'm going to show you guys soon. សាច់មាន់ហ្នឹងវាជិតឆ្អិនហើយបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូន អូឈូកតិចទីអស់ហ្នឹងអូនេះចានស្អាតហ៎ So this is my good bowl and this is the biggest it go. Yeah, it's softer now. តុនជាងមុនហើយឥឡូវអត់មានស្ពងទេនេះច្បាច់មើលតិចទៀតដាក់សសក់ចូលកាន់តែស្អាត So after we put the cucumber and then I have the green color, it's gonna make the cabbage, the coleslaw look even better. ខ្ញុំអត់ដាក់ and then you know why I didn't put the cucumber in right now ហើយដោយបានខ្ញុំអត់ដាក់សសក់ហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងបើយើងដាក់ឥឡូវហ្នឹងសសក់ហ្នឹងបែកខ្ទេចខ្ទីអស់ យើងមិនបាច់ជ្រោយវាច្រើនទេ So for the cucumber, if you put it now with this process, the cucumber will get destroyed, guys. So don't put it now. You only want to get the cabbage and the carrot softened, and that's it. I think you just have to do it for about 3 to 4 minutes, and then yeah, it's soft already. But then I'm not gonna show you the ingredients yet. So what I'm going to do, I'm going to tạm bật tới rồi lấy cho mua sạch mòn nó khô sau đây ở mùi tiệt ha còn trao đợi đó thả trong tục sau đấy tục mấy cá bao dương thử tên đi. So I was gonna save the gloves, but you know what? It doesn't work. I have to show you the chicken.
sạch mòn nó cho ăn này sạch mòn cho ăn phải cho cái chén đi xem cho cái chén đặt đi xem I need to put something I need a tray for the chicken guys so oh, what happened to Okay, stop. Now back more side more the more. Okay, let's check out the chicken. Here we go. The chicken is there good light for you guys to see. Side more năng làm bò mỏng 13 นาที so 12-13 minutes the chicken should be done. It's fully cooked and crispy. Muối mình cho vô ha. Bỏ lấy cái chặt lại nữa đâu. Okay, let's check out the chicken guys. Nè, sạch món nè, khi chặt nó không có đặt nó không thơ đi tí làm bài ao việc của mọi việc đá chứ. Nè, sạch món. Ui, ngồi nhá, sạch món nè. Sạch món nó nhằm thử món một cái muối nó chịu mà nhé. Nè, đặt cho chân tới. Ô, bị hột cho là. So the chicken smells so good. And then, see, it doesn't stick to the basket. It doesn't stick to the basket. Look at this basket, so clean. You know why? Because the basket was in hot oil when we fry them. Cái chai nó mới cho bay chặt tam miên chuột nè. Miên chuột là sao dương nó về dương đặt sạch món chỗ nó ngỏ. Sạch món nó cái chén nó không khăn cái này chẳng biết chuột ấy. Nè, sạch thế. Clean. So we don't have to scrub the basket when it is time to make another. I mean, when it's time to clean it. Okay. Lấy dương trong lấy hai bông ôn pì ui trong thưa sạch món mà đong tiết nè. Lấy dùng đặt sạch món chiên mà cái chén chứ xem. Đặt sạch món chiên cái chén chứ chắc em thở liền mà sao mà đong tiết. So I'm going to put another batch of chicken. So and then after I come back to this is the last batch guys. I'm going to show you. ខ្ញុំមកនេះជាកញ្ច្រែងចុងក្រោយហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីប្រហោយពីរឿងធ្វើជ្រក់ហើយណាមួយកាទៀវខគោយើងអត់ទាន់ឆ្អិនហ្នឹង and plus the beef stew is not done yet. I would like to show you guys too. Is we have about 30 more minutes. នៅកន្លះម៉ោងទៀតមុននឹងសាច់គោនឹងវាផុយអូខេឥឡូវយើងដាក់ចូលមកសាច់មាន់យើងនឹងចៀនសាច់មាន់មួយដងមួយឈុតទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវចៀនសាច់មាន់ហ្នឹងទាំងអស់ Today I'm going to fry all the chickens. Okay, this much. ឥឡូវយើងដាក់ប៉ុណ្្នឹងហើយឥឡូវទឹកយើងជួយទឹកខ្ញុំមិនបាត់ទៅណាទៅខ្ញុំមិញនៅក្នុងនេះមកស្នាបាត់អូ sorry ខ្ញុំដាក់ទឹកតិចសិនដាក់ទឹក I'm going to drizzle a bit water first យើងដាក់ទឹកបន្តិចដើម្បីឲ្យវាគៀបម្សៅឲ្យសាច់មាន់ហ្នឹងវាសទឹកតិចហួយនេះចេញAnd then now put the flour that we mixed earlier. Twirl with tea dot die. The same method. Same method. Put some water so it grab. Tập làm vậy we keep aside. So the oil is really hot there. We keep it, put a bit more and then a bit more flour.
and then it should be done. Đọt mó hào nha. Okay, let's go back to frying this, guys. Mà lại dùng từ mắm bong sạch mòn nâng chỉ lược tí pì. Còn chiên mà đón nâng mắm bong mà đón nâng khăn trong khmai bật hay. Ây da. Nè, đặt chỗ. I guess the oil was sitting here a while. It's really hot, which is good. Okay. Not much putting on. So we're going to put chicken. Done. Okay, lấy đi. Dùng mưa ná viết tàu chiên đi, cuốn vô tích xích. Okay, bạn à. Lấy dùng bật đĩa. So I'm going to close it again for more minutes, for 13 minutes. And after, let's do the let's mix everything to make the coleslaw. Let's finish it off. Lấy dương đừng một thua một ly cương là bây dương tại dương ai do cương nâng tên ly cho muối nâng quay cái đầu dương hành bởi nhé. Hay nâng nè, nhôm nâng hai bông bông bị thi hành đến tí. So here is the shallot. Shallot I use one whole one this size. I already cut up already. So you need garlic. You need the shallot. Nâng chia tâm cà hóm hay nâng tâm so dân thòm đá nâng á. Dân trời ca tâm cà hóm, tâm so, tâm cà hóm, tâm so, score. Ní chia tật khmét, hay ní chia tật trấy.ហើយយើងត្រូវការទឹកផងដែរហើយបើសិនជាបងប្អូនមានម្ទេសយើងអាចដាក់ម្ទេសបានម្ទេសពណ៌ក្រហមហ្នឹងខ្ញុំមានទេអញ្ចឹងអត់ដាក់ទេហើយណាមួយអត់សឹងចូលចិត្តញ៉ាំហឹរដែរ And so here are the ingredients to make the sauce so we can put into the Cambodian coleslaw. You need sugar, white vinegar, some fish sauce, garlic, red onion or shallot, and also some water. But first I'm going to cut this shallot a bit. Là dương cắt tâm cà hóm mình tích cắt giờ ở hào tới tâm cà hóm nó đặtក្នុងស្ពៃក្តោបហ្នឹងឡ So for this shallot you put in the coleslaw are going to taste good. Okay, đợi mà dương một ly tàn đón. Okay, now let's go straight to making the sauce for it. So here is my water, 1 cup.នេះជាទឹកធម្មតាមួយពែង 240 ml 250ក៏បានដែរនេះជាឥឡូវយើងដាក់ស្ករមុន So put sugar. This is half cup. Stir a little bit. You can stir all together or stir now. You add cô áo biển đi có ban nhưng cô từng ốc có ban này ở ấy. Hai này chỉ tắc khmét. So this is the white vinegar, 1/3 cup. Nâng chi tắc khmét 1/3 ក្នុងមួយពែង ហើយនេះជា fish sauce. This fish sauce is 1/4 cup. ទឹកត្រីហ្នឹង 1/4 ក្នុងមួយពែង ហើយនេះជាខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហម ហើយបើសិនជាចង់ហឹរដាក់ម្ទេស ហាន់ម្ទេសទូទៅដាក់ចូលបណ្ដោយ
if you want some red pepper you can put it so there garlic and shallot stir to dissolve ឥឡូវយើងកូរឲ្យវាអាលាយចូលគ្នាល្អទៅស្ករហើយនឹងស្ករហ្នឹងខ្ញុំមិនដាក់អំបិលនៅក្នុងនេះទេដោយសារយើងមាននេះ so if you notice I put less fish sauce because there's salt in here already ខ្ញុំអត់សូវដាក់អំបិលខ្ញុំអត់សូវដាក់ទឹកត្រីច្រើននៅក្នុងនេះដោយសារយើងមានអំបិលក្នុងនេះហើយបើសិនយើងដាក់អំបិលច្រើនទៀតណាធ្វើឲ្យស្ពៃក្តៅហ្នឹងប្រៃបដៅ so you put some salt in here when we get it softened if you put salt in here too or more fish sauce and then it's going to make this really salty and then I need another pair of gloves ឥឡូវត្រូវការស្រោមដៃគូទៀតបើអញ្ចឹងមិនថាខាតស្រោមដៃអស់មួយជាង so I waste one pair of gloves already because if you don't mix this by hand it's not going to taste good បើសិនជាយើងអត់លាយជាមួយដៃវាអត់ចូលជាតិគ្នាល្អឯងមើល messy នៅឥឡូវកន្លែងហ្នឹងកន្លែងឆ្ក្រានខ្ញុំឥឡូវញ៉ៃមែនតើ so my kitchen right now is super messy យកឆ្កែចេញសិនមើល so move this out of the way for now so you can see it better okay so here the sauce that we mix ឥឡូវនេះទឹកត្រីហើយទឹកត្រីផ្អែមហ្នឹងជួយតិចតួចហ្នឹងឥឡូវយើងដាក់ចូលទាំងអស់អូមានស្ករ so have some sugar on the top here scoop it all out មានស្ករពីកាយវាចេញអស់ឥឡូវដៃយើងដាក់ចូលបដៅទៅនេះឥឡូវគ្រាន់ចាក់ចូលគ្នាមានទឹកត្រីអីនៅក្នុងហ្នឹងអត់មានជាតិហ្មង so after you pour it in there's some sauce in the bottom and then យើងដាក់សសក់យើងចូលទៅ and here is our cucumber so while we're mixing we can put this last and now mix it ឥឡូវយើងច្របល់វាចូលគ្នាតែម្ដងហើយបើសិនជាឧបមាថាបងប្អូនយកស្ពៃក្តោមទៅលាងដល់ពេលលាងទៅវាមានទឹករួចទៅចាក់ទឹកត្រីចូលចាក់ទឹកអាគ្រឿងដែលយើងលាយហ្នឹងមានទឹកច្រើនហើយអត់មានជាតិទេ so if you wash your cabbage like rinse it the salt out you have some water no matter how much you squeeze the water out you still have water in the cabbage and it will make the sauce that you mix going to be not as flavored. It will not give a good flavor to the cabbage. And that's it. After you combine and all the cabbage and the cucumber and everything together, after you mix them well together, and that's it, guys. This is how you make Cambodian coleslaw. បន្ទាប់ពីយើងលាយគ្រឿងអីចូលគ្នាហើយច្របាច់វាឲ្យវាមានជាតិរួចទៅឥឡូវយើងធ្វើស្ពៃក្តៅនឹងហើយបាទជ្រក់ស្ពៃក្តៅទៅប៉ុណ្ណឹងយើងអាចញ៉ាំជាមួយសាច់មាន់ញ៉ាំជាមួយសាច់គោ so you can eat this Cambodian coleslaw with beef steak with chicken with beef with rice or eat by itself ញ៉ាំទទេក៏បានយើងច្របល់វាឲ្យសព្វចូលគ្នាអញ្ចឹង mix it so if you don't mix it by hand you could never make this really have the flavor come together and then after that you can leave it for half an hour or you can go straight to serving right away it's okay too បន្ទាប់ពីលាយហើយបងប្អូនទុកប្រហែលជាកន្លះម៉ោងទៅញ៉ាំបានហ្មងឬក៏មិនបាច់ទុកក៏បានដែរយើងអត់ចង់វាមានជាតិទេណា
lại dùng lụa tinh này lụa bẩn tịch đọc số đáy trên lụa bẩn tịch lụa spray cả đào tịch mới camera nhưng muốn được không spray cả đào nè Mom. What is that? You can put a bit more vinegar or you can put more sugar, depend on which flavor you want more. But the one that I show you it's good, guys. It's good already. Okay, lấy dân ta mơ cái tiêu kho cồn đâu. Lấy dân nhỏ này tọc đi xanh. So I left that on the table. Nè, bác mơ cái tiêu kho cồn đi nhỉ. Cái tiêu kho cồn. Đây là hai chi một khay là tí tiệt. More minutes and this beef stew will be done. Oh, sạch nông trắng phôi vậy ta. So actually the beef almost it's actually almost tender already, and we still have 20 more minutes to go. I guess this time I didn't open it too much because normally when I cook it I keep on opening it. Nó bây giờ dưa anh ấy nông trắng phôi vậy ta bông cô nè. Và đông nó bây giờ nhom chồng ăn á, nhom chồng ăn hay nhom chẹp bao gì ở. Ní ăn sao bao cái mình là dương là bộ thưa sạch muôn năng phong hay năng phôi chuột nó ai trong cái phôi trên năng tiêu bàn như can làm viên chiết ngan ngon tiêu kho có nó một sauce ấy chứ can là ngan ngon lấy con tục con năng tới lấy bật tiệt bật là lấy khiêm mọc và hai mong ôn pi cái tiêu mà đồng mà chuột lấy chặt chop hơi Suốt đây mong ôn sọc bài đẳng học here. Hello guys, how y'all doing? Hello Anh. There's so many people who on here, sorry I couldn't really say anything much. Xong tôi mong ôn là nhom bàn slide top đưa tôi để bàn to say ấy mong ôn. Rồi sao nhom thọt ní phong hai bằng hai mong ôn phong ở miền đây là bộ thơm mà hộp á. Chẳng bàn slide top đưa cổ say đây mong ôn. Lấy nhôm ham mà liêng cái tiêu trong mà hai mong ôn cái tiêu nhôm giò này liêng cái sân lấy nhôm liêng cái sân sạch muôn dơ rồi sạch muôn actually our chicken sạch muôn thịt mỡ lại ra vậy so the chicken is done too. Sạch muôn nó hao lấy ba sạch muôn thì ô nè là mồm sạch muôn nó sẽ ăn tay mà đồ sạch muôn nó cả đập pi này tí nó hoặc đó nhưng đã đập pi này tí nó đâm là sẽ ăn rồi nhưng tập bài lên luôn tìm nó là lợi lượng ở đó nữa. Sorry guys, I'm going to turn on the light. It's really dark in the house. Bao phượng lấy dương do sạch món từ chặt hay lơ lại luôn mà đồ sạch món nè nhộm đã camera này đi với nhộm tì do sạch món này tí sân. Hello Khmui. Grab this chicken. Hello nè, sạch muôn nè. Lấy dương mơ sạch muôn vào bài camera mà khang đi mà đón. Chặt miếng. Oh, chicken looks so good. Smells so good. How ini cicru.
chuột nó dơ mình nhâm từ mũi nó sạch mua nó tay một đồn lại dân tục nó sạch tới lại dân tầm mơ kêu thừa cái tiền đồng chẳng được ngày ní thưa mà hộp bay mốc. So today I'm almost done, guys. Almost done. Once the beef is more tender, I'm going to put in the carrot. Nó pe sạch câu nó bị phơi á, giờ được chọc đam đặt cà rốt. Hà bị tôi bị đặt cà rốt nứng, chưa đặt rồi hết trâu tại mà đòn. Còn lấy khi em nâng bằng hai bông ốn pí. Khi em nâng bằng hai bông ốn pí cái tiêu. So I'm going to show you the rice noodle that I use. Yes, it looks good, right? Mũi kia sọc bài khmôi. Nế chia cùi tiêu srah bông bông. So here is the fresh noodle. Let me turn this back a little bit so you guys can see it better. Nế chia cùi tiêu srah. Nó pe được trong tính ngọc bê dân mong. Nế chia cùi tiêu srah. So here is the fresh noodle. The fresh rice stick noodle. Rice noodle nung. Every time I buy so much. So then I can eat it like 3 times. Hay cái tiêu nó tinh mặc bê nó nhằm bày đồ. Ý chuột quá đó. Oh, sorry, I'm just stuck with this. Oh my goodness. Lại tháo vậy. Cha này dùng nó cực rịch mấy đúng không? Lấy vô này chỉnh sân. So I'm cleaning this spot a little bit. Clean đi tích. Hai cái tiêu nắng á. Mà lại nhưng mà mơ cái tiêu. Cái tiêu nắng á, tôi mới dâng vô kia tới liêng tật tích đó bông bốn. So for the fresh rice noodle, guys, you don't need to soak it in warm water or any water. All you need to do is, because it's fresh, then you just clean it. You just rinse it with water. Nè là dương ba tắc là bay liền từ tới. And this rice noodle somewhat frozen. Cái tiêu này á, nhom vô chân những dư tích ở lấy cọ spam. Ây da. Nó khang hổm vì nó xây cọ với. Maybe in the bottom it's not so frozen. But oh my goodness, it's frozen. Oh, cái cọ thử vô chân thằng ngon. Đó có à. Mình xòm thế. Okay, now I got it. Sheesh. Smell chop it. It's frozen. Okay, that's all I'm going to need. I'm putting this back. It was frozen, so I thought that I took it out way too late. And lucky I remembered to take it out, otherwise it would be solid frozen. Sầm nắng khi em vô trên lỏng lang, thôi vì ở sợi cọ, vì là cọ bị tịch. Bây giờ liêm tận tới với tới đã cái chế, con nắp man cái tiêu này. Cái tiêu nữa, cái tiêu phật cố chật cho ăn hao. Nơi ta đập này ti tê. Cảm ơn liêm một tới, lấy bao tập đàn đi tới. So here I turn on the hot water from the sink. So rinse the ice cold water out. Ice cold noodle, I mean, make it. Cái tiêu như quả liêng nghĩa đó. So we only rinsing the noodle, guys. Cái con tay liêng cái tiêu ấy.
liêng cái tiêu làm bay oi của mọi việc cọ hay là mua dương chẳng tới giờ dương a chỉ chu phía chẳng xuống nó phải để dương vô với tới sâu á. So then it suffered a little bit. So then when you guys, it's time for you guys to cook the noodle. It will be easy to pull out. Oh, I think this is a bit small, but okay. Chẳng tốt được cái chén đi. Chén tu chắc là số 10. Thời cá trà này nữa. Đặt trong lông cá. So we can leave it here. Okay, I'm gonna put my lấy tục cái tiêu nắng nơi mà chỉ hiên na chứ là dương mà Sauce đây tam bật tới dương tâm mơ cái tiêu kho cổ nấu tâm mơ kho cổ nâng sần nè nói sao ta bẩm bay này ti cho tế so only 8 more minutes and this beef stew it will be done. I think it's really tender now. I don't want to put in the carrots because the carrot take not as long. Mở sạch cố ta bắt trăng phối này trăng việc phối mình tên là bay xua nham nơi còn bay ti tiết. Vậy để tí tiết bật cả một sân vậy để tí tiết thôi cái nó bên nó xong vậy tí tiết hai chỉ bật phone bật sân đứng là vậy tí tiết nhiều màu quýnh đưa cổ dê trời tiêm cừu này ô liêng sẽ đạch đó thì sân. You know what? I'm going to come back. It is waiting too long for the beef stew to cook. So in about 20 minutes, no, I want to show you. I want to put the carrot before I leave. So we're going to clean some bean sprouts first. Lấy dương liêng sẽ đẩy vào đó quên. Nhọn bật đi, nhưng mà toàn bật đi. So I'm not going to turn it off. I'm going to clean the bean sprouts instead. And maybe possibly cook some more chicken. And for the bean sprouts, sân đay bắn đỏ. You need cold water, and here's the bean sprout. You also need the bean sprout to eat with the noodle. There you go. Đặt cái chai đi. My bean sprouts here. Tắt tiết. Sauce đây bong bóng ngọc kia. Hello guys.
Lấy khi nhông bông tay liên sợi bật đầu. Right now I'm just cleaning the bean sprouts. Ngày nay thưa một hộp bay mộc, thưa cái tiêu kho cô phong, thưa muôn bông phong phong hay nâng thưa chịu spay cái đào phong đài. So today I'm making 3 dishes. The Asian beef stew, the fried chicken, and also the Cambodian coleslaw. And right now we are waiting for the stew and for the beef to get the meat to get tender, and that's why we're waiting. And then we are doing other stuff, getting all the other ingredients ready.ដើម្បីយើងនឹងញ៉ាំជាមួយនឹងខកូនហ្នឹងដល់កំណត់វាហើយ So the beef stew 1 hour is up and the beef is tender. It's kind of មានជាតិហើយ so it have a lot of good flavor in here. So this it has some tender and stuff, that's why it takes a bit longer to get tender. Okay, now that the beef is tender, now we can put in the carrot. នៅពេលដែលសាច់គោហ្នឹងវាផុយឥឡូវយើងអាចដាក់ការ៉ុតចូលការ៉ុតនេះប្រហែលជាកន្លះគីឡូដាក់ឲ្យរៀងចិត្តបន្តិចបើអញ្ចឹងទេដាក់ការ៉ុតហ្នឹងឲ្យវាឥឡូវយើងត្រូវឲ្យវាផុយទៀតឥឡូវយើងបើកភ្លើងខ្លាំងមួយទៅ so I'm going to turn on the heat back to high heat ពណ៌ល្អនេះបើកភ្លើងទៅភ្លើងក្តៅវិញហើយឥឡូវហ្នឹងយើងដាក់ឲ្យវាមកពុះ so bring it back to boil, and then after it boil we're going to lower the heat to 8, and then we're going to cook it for about 10 minutes more. So មិញហ្នឹងយើងបានដាក់ការ៉ុតបងប្អូន so the carrot that we just put last, that after the 1 hour, so the beef is soft, it's tender now, and then once the 1 hour is up, we can put the carrot, and once we're going to bring the heat back to boil, and after we're going to bring it down to heat 8, and we're going to cook it for about 10 minutes, so the carrot is can be softer, and after you can put the beef ball. នៅពេលដែលវារៀងផុយទីការ៉ុតហ្នឹងប្រហែលជា10នាទីអីនៅភ្លើងលេខ8ហ្នឹងនៅពេលដែលវាផុយហ្នឹងឥឡូវយើងអាចដាក់ប្រហិតសាច់គោចូលហើយនឹងពេលហ្នឹងចប់ហើយឥឡូវខ្ញុំប្រហែលជាបិទកាមេរ៉ាសិនហើយបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងមកវិញខ្ញុំនឹងមកបញ្ចប់ពីបង្ហាញបងប្អូនពីម្ហូបទាំង3មុខដែលខ្ញុំបានធ្វើហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំនឹងបិទកាមេរ៉ាសិនហើយជំរាបលាបងប្អូនបន្តិចសិនហើយបន្តិចទៀតហ្នឹងខ្ញុំនឹងមកវិញ so I'm going to say bye for now, and then I'm going to come back to show you guys the finished product on all the 3 dishes that we made. Okay, I'm going to come back and see you in a bit. But somehow Hello guys, I'm back. ជំរាបសួរ again. ឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីកាទៀវខកូដែលយើងធ្វើហើយនឹងម្ហូបពីរមុខទៀត so I'm going to show you the finished dishes that the finished product of those food, the 3 dishes that I made. Okay, let's check out the beef stew. ឥឡូវយើងមកមើលពីកាទៀវខកូដែលយើងបានធ្វើហើយហ្នឹងខកូឥឡូវយើងបើកភ្លើងខ្លាំងហើយប្រហិតនេះយើងនឹងដាក់វានៅពេលដែលកាទៀវនៅពេលដែលសាច់គោហើយនឹងការ៉ុតអីហ្នឹងវាផុយ so for the beef ball, this is homemade beef ball guys. ប្រហិតសាច់គោនេះខ្ញុំបានធ្វើនៅផ្ទះហ្នឹងយើងដាក់ចុងក្រោយបើសិនជាបងប្អូនទិញប្រហិតដែលយើងធ្វើបើទិញប្រហិតនៅពី store វិញបើទិញប្រហិតនៅហាងគេធ្វើប្រហិតហ្នឹងយើងត្រូវដាក់រៀងប្រហែលជានៅពេលដែលយើងដាក់ការ៉ុតហ្នឹងឯងប៉ុន្តែដោយសារ
hot day dương thua up there. So because of this beef ball, we homemade it. So it is really good that you don't need to put it. It doesn't take that long to get really good. Tastes really good and ready. So I had put some already. I'm going to put some more, and I'm going to put all of it. So this is the Asian beef stew. You don't want to splash. It might splash. That. Use the thing. Okay. So the beef ball, when you put it in, it sink in, and then as it start to get softer and then ready, it float up. So ប្រហិតហ្នឹងតិចទៀតហ្នឹងវាតែឡើងអស់ហើយនៅពេលតែឡើងអស់មកនេះថាប្រហិតហ្នឹងកាទៀវនៅខគោកសាច់គោហ្នឹងឥឡូវវាល្មមឆ្ងាញ់តែម្ដងហើយខ្ញុំបើកភ្លើងតិចទៀតស្រស់កាទៀវញ៉ាំវាមួយចានមួយឆ្នាំងបឹប This can feed a lot of people. កាទៀវខគោ So I'm going to show you all the ingredients that I have done. Show you all the ingredients. I'm going to turn the camera around. So for this beef stew, we're going to cook it, let it boil, and while the beef, let it cook in there for maybe on high heat for about 5 minutes, and then after you can lower the heat, or if you start to eat right away, then you can start to make the noodle, which the noodle I have prepared and shown you guys already. And I have my boiled water right here, and what else? And then over here we have the bean sprouts and some basil if you want some, and this mint, and the green onion is in the bottom. Oh, you know what, I'm going to put the top part here of the green onion. I'm going to put it in the soup. Now this dương đặt nơiក្នុង soup តែម្ដង ដាក់ចូលបដ ாய் ទៅ So you put that in, stir a little bit, កូរវាបន្តិច ទុកឲ្យវាពុះ ឥឡូវយើងអាចបន្ថយភ្លើងបាន so lower the heat to medium, because when you start to cook the noodle, and then after it's all done. That's all you need, guys. Andនេះជាសណ្តែកបណ្ដុះហើយនឹងជីអីហ្នឹងណាហើយនឹង garlic, fried garlic also. And let's check out the other two dish. ឥឡូវយើងមកមើលម្ហូបពីរមុខទៀត ហើយនេះជាមាន់បំពង So here the fried chicken, and then the Cambodian coleslaw. So these three is all done. But first I'm going to cook a bit noodle and show you guys. ឥឡូវយើងមកធ្វើកាទៀវខ្ញុំប្រវាយកាមេរ៉ាធ្វើកាទៀវមួយដង Okay, the water is boiling. ឥឡូវ lấy tắc nó với phu hơi lấy đặt cái tiêu trộn tí tới nhằm một chén tột đặt một chén tột. Sorry, my arm there in the way, and cái tiêu nó will chọc clear khăn đó, stuck together. Only going to put noodle a little bit, and we're going to cook it close to 1 minute in the boiled water. Rồi sau khi bà hai chia môi để tì ấy tới. Hột tiêu mỡ với tôm nữ ba này. It's fresh noodle, so you don't need to cook it too long. And nó cái tiêu xóa hay dương mình bạch rau yu quay gọt ấy đây nhóm phơi tay mình tịch tế ta lợi dương một Chong that's the but mon gaban, so you can put bean sprouts now, you can put later. You know what, I'm gonna put the bean sprouts later. I'm going to pour the soup in. Lấy dương một mơ đua cái tiêu nó đã tràn vào đồn.
nè bà hot nè. So this beef bowl, since we homemade it, you only need to bring it to boil and cook it for about 5 minutes, then you can have it already. It's all ready. And here I'm going to put, and look at the beef, guys, lots of meat. Oh, chmoya, it smells so good. And then another. That I'm only putting a little bit, and then after let's put all the other ingredients. Let's put all the topping. I'm going to have the, okay, let's turn this back a little bit. Put the fried garlic, a little bit of fried garlic. And some mint, and then I have the green onion in the bottom, green onion, so you can put the basil in there too, and then bean sprouts. And that's it. Okay, let's give it a taste. Oopsie, let's. Sauce today. Sốc bài. Lấy tiêu nó lấy dân bật phơn sang tới thu hồi lấy toàn miền là cái nhám tế miền tài nhom tế nhắm. Oopsie. Mà lấy tay vô cặp rồi. Sauce đây lấy một nhâm cái tiêu cho muối kia. Let's eat this beef stew. Lấy một vài camera mà khó mình tích là bây dương mơ cái tiêu. Yeah, I only make a little bit. Sometimes when I made food, right on the first day, I'm not even hungry. Sometimes when you're so tired, you cannot really eat it. Sauce đây là video nó ban chật chop hỏi nhôm nâng pluộc cái tiêu nâng một tích. It's good. Đây chia pro hết sạch cố. Lấy dương lấy cái tiêu kho cố lấy ngay là mổ mà lấy một mưa sạch muôn mà đồn lấy chia sạch muôn bằng bón đại bàn chiên nắng nè mà trong mà cặp thốn này hay năng chuột mà tràn bập tiệt này mà chuột nè mở ngày nâng hộp bầy mục sạch món hồng chuột hồng còn là dương chuột chỉ muối sạch món tình chuột nó nóng tục về hai cái lá máu là bên chia đó nè. So after you leave the Cambodian Coleslaw for about half an hour, it should be done. And let's look the sauce đây mong ổn được không? Hello guys, how you all doing? Nè sạch mòn nè
សាច់មាន់ហ្នឹងវិធីដែលខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនហ្នឹងស្រួយហ្មងសាច់មាន់ហ្នឹងល្មម taste the coleslaw. Hello, with tea the Kyom ban behind bong for hone, be with tea by Mokna, hello, with tea we don't ban chop high bong phone. And so today, guys, thank you so much for being here. Thank you so much for watching. My live video is now done. I had shown you guys 3 dishes that you can cook at home. And if you want to watch a shorter video, you can always check out my YouTube channel. It has the shorter version on how you can make the Asian beef stew, or you can make the crispy chicken. But this one is actually brand new. The recipe on how I mix the flour is brand new, and it just tastes just as good. And for the coleslaw, I also have a video there. I love video the Kyom ban behind bong on PVT tour mobile mok nang bong on. I love video nang ban chop high. Ngày ní Kyom ban behind bong on pi วิธีធ្វើก๋วยเตี๋ยวខគោផងបំពងសាច់មាន់ហើយនឹងជ្រក់ស្ពៃក្តោបហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់តាមដានខ្ញុំហើយចង់រៀនធ្វើមុខម្ហូបដូចថាជាវីដេអូខ្លីៗបងប្អូនអាចឡើងទៅ YouTube channel របស់ខ្ញុំហើយបងប្អូនអាចទស្សនាវីដេអូថ្មីខ្លីៗហើយវីដេអូនោះបងប្អូនងាយស្រួលនៅក្នុងមើលជាងដូចថាវាអត់សូវវែងអញ្ចឹងបងប្អូនហើយខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនច្រើនណាស់ដែលបានតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ Thank you so much guys. Thank you so much guys for being here, and I hope to see you all in my next video. Okay, thank you. Bye for now. ជម្រាបលាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបងប្អូន Bye bye. Happy weekend.